Hey, hi, hello everyone. Welcome to Vedantu with me, Meenu Narayanan, your social science tutor. So, we are understanding the world wars, the concept behind World War, First World War, எப்படி நடந்தது, what were the important causes, அது எல்லாமே பார்த்தாச்சு. So, here we are in the second chapter, the world between two world wars, which means First World War அப்புறம் Second World War முன்னாடி அந்த வேர்ல்டோட நிலைமை எப்படி இருந்தது, ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார்னால நடந்த டேமேஜஸை எப்படி அவங்க திருப்பி மீண்டு வந்தாங்க, அண்ட் செகண்ட் வேர்ல்டு வார் நடக்கிறதுக்கு எது காரணமாக இருந்துச்சு. ஸோ தேட் இஸ் த சாப்டர் 2. அண்ட் நம்ம லாஸ்ட் செஷனில் கம்ப்ளீட்டாக வி ஹாவ் ரிவைஸ்ட் த 1 marks, அதாவது புக் இன்சைட் 1 marks, புக் பேக் 1 marks எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக ரிவைஸ் பண்ணி ப்ரீஃப் ஆன்சர்ஸும் ரிவைஸ் பண்ணியாச்சு. ஸோ ஹியர் வி வில் பி ஹெட்டிங் டுவர்ட்ஸ் answer in detail in this session. So are you all ready? So before we get into the video, ellarum like button smash pannirunga, and now lesson nadatha mukkiyamaana points pause panni you can note it down then and there. Are you all ready everybody? Yes. So the Vedantu's learning center, nearest offline center poi visit panni you can enroll yourself in NEET and JEE courses. Yes, so I'm repeating again and again, so make yourself benefited with this. The PDF of this session will be available in the description. Please download, and a WhatsApp channel is specially dedicated for you all 10th graders காகவே ஒரு link இருக்கு descriptionல, click the link and join the WhatsApp channel everybody. Yes, okay, so we will be continuing with answer in detail. So brief answers paathachu. Next will be answer in detail. So we saw about fascism, Nazism, ellame paathom. Answer in detail now. Trace the circumstances that led to the rise of Hitler in Germany அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ ஹிட்லர் ஜெர்மனியில் ஒரு முக்கியமான லீடரா, ஒரு நாசிஸ்ட் லீடரா, ஒரு டிக்டேட்டரா மாறுறதுக்கு இருந்த சூழ்நிலை. ஸோ ஆஃப்டர் த ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்ட் வார் ஜெர்மனி வாஸ் ஹைலி அஃபெக்டட். ட்ரீட்டி ஆஃப் வெர்சைல்ஸ்ல என்ன சொன்னாங்க, ஜெர்மனி இஸ் த சோல் ரீசன் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்ட் வார், and Germany has to compensate and give war indemnity of 6,600 million pounds. It can pay in installments அப்படின்னு உங்களோட ட்ரீட்டி ஆஃப் வெர்சைல்ஸ்ல மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க. அப்போ ஜெர்மனி, நீ தான் காரணம் ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார்க்கு, நீ தான் எங்க எல்லாத்துக்கும் இவ்வளோ லாஸ் ஆறதுக்கு முக்கியமான காரணம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமே ஜெர்மனியை அக்யூஸ் பண்ணாங்க, ரைட்டா? அப்போ அந்த மாதிரி ஜெர்மனியோட ஸ்டேட் ரொம்ப ரொம்ப புவர் ஸ்டேட்டா இருந்தது. எல்லா கண்ட்ரிஸும் ஜெர்மனியை கை காமிச்சாங்க. ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு சர்க்கம்ஸ்டான்ஸ் இருக்கும்போது எப்படி ஹிட்லர் ஒரு டிக்டேட்டரா, ஒரு கேரிஸ்மேட்டிக் லீடரா மாறினாரு, அந்த ஜெர்மனியவே அவர் கைக்குள்ள கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு ஜெர்மனி நீ எல்லாத்துக்கும் நீதான் காரணம், நீ வேஸ்ட்னு சொன்ன எல்லாரையும் ஜெர்மனினா ஒரு செகண்ட் பயப்பட வச்சாரு ஹிட்லர். ஸோ ஹவு டிட் இட் ஹேப்பன் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ அதுக்கான சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ், சூழ்நிலை எப்படி இருந்தது? ஜெர்மனிஸ் டிஃபீட் அண்ட் ஹியூமிலியேஷன், இன்சல்ட். ஹியூமிலியேஷன்னா என்ன? இன்சல்ட். அட் த எண்ட் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்ட் வார் காஸ்ட் அ கிரேட் ஷாக் டு த ஜெர்மன் பீப்புள். ஸோ அதுதான் ஜெர்மன் பீப்புளுக்கு ஒரு பெரிய அதிர்ச்சியை தந்தது. ஸோ இட் காஸ்ட் அ great shock to German people. A group of 7 men, including Adolf Hitler, met in Munich and founded the National Socialist German Workers' Party, which was shortly called as Nazi. Okay? ஸோ என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, ஜெர்மனி ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார்ல தோத்துருச்சு. ஸோ ஜெர்மன் பீப்புளுக்கு இட் வாஸ் அ கிரேட் ஷாக் தட் தே லாஸ்ட். ஸோ அவங்களோட டிஃபீட், அவங்களோட இன்சல்ட், ஹியூமிலியேஷன் இதெல்லாமே அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய அடியாக இருந்தது. ஒரு குரூப் ஆஃப் 7 பேர்.
7 men வந்து மியூனிக்ல மீட் பண்ணாங்க. அடால்ஃப் ஹிட்லரை இன்க்ளூட் பண்ணி 7 men மியூனிக்ல மீட் பண்ணாங்க. நேஷனல் சோஷியலிஸ்ட் ஜெர்மன் ஒர்க்கர்ஸ் பார்ட்டி இதை தான் வந்து நாட்சின்னு சொன்னாங்க. ஸோ ஒரு நாட்சி பார்ட்டி மீட் பண்ணி ஃபவுண்ட் பண்ணி அவங்க வந்து இந்த 7 பேர் சேர்ந்த குழுவா they formed a national socialist German workers party. ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஜெர்மன் பார்ட்டியை ஃபார்ம் பண்ணி நாம வந்து we will have some good contribution towards Germany சொல்லி கொண்டு வந்தாங்க. His attempt to capture Bavaria in 1923. So Hitler சும்மா இருக்காம பவேரியாவை கேப்சர் பண்ணணும்னு நினைச்சாரு. So these were all some circumstances. இந்த சிச்சுவேஷன் எல்லாம் தான் ஹிட்லரை நாட்சி பார்ட்டி ஃபார்ம் பண்ணி அவர் ஒரு டிக்டேட்டரா ஒரு கரிஸ்மேட்டிக் லீடரா வளர்த்தி கொடுத்துச்சு. ஃபுல் ஜெர்மன் கண்ட்ரோலும் அவர் கையில வர்றதுக்கு these were the circumstances. His national revolution on the outskirts of Munich took him to prison. ஸோ மியூனிக்கோட அவுட்ஸ்கர்ட்ஸில் அவர் வந்து புரட்சி பண்ணார். ஓகே, ஸோ அது வந்து அவரை வந்து ஜெயிலில் போட்டுருச்சு. ஸோ அவர் என்னென்ன புரட்சியை அட்டெம்ப்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்தாரோ அதனால அவர் ஜெயிலுக்கும் போக வேண்டிய கட்டாயங்கள் ஏற்பட்டிருக்கு. ஸோ took him to prison. There he wrote his autobiography. அவர் பிரிசனில் இருக்கும்போது அவரோட சொந்த சுயசரிதை எழுதியிருக்காரு. that is 𝑚𝒂𝒏𝒂𝒏 my struggle அப்படின்னு சொல்லி which contained his political ideas. So ஹிட்லரை பொறுத்த வரைக்கும் he was not an ordinary man. அவருக்குன்னு நிறைய பொலிட்டிக்கல் ஐடியாஸ் இருந்தது. he was super charismatic and also அவர் வந்து ஒரு பயங்கர தொலைநோக்கு பார்வையா இப்போ யாராச்சும் நம்மளை அட்டாக் பண்ணிட்டாங்க, வெளி கண்ட்ரீஸ்லேருந்து நம்மளை வந்து அட்டாக் பண்ணுறாங்கன்னா நாம் ஒரு அண்டர் கிரவுண்ட் செட்டப்பில் இருப்போம். we will go underground சொல்லி அண்டர் கிரவுண்டில் ஒரு வீடு மாதிரியே a typical house setup with library with books and all those. ஸோ ஒரு வீடு மாதிரி ஒரு ஹவுஸ் செட்டப்பில் அண்ட் இப்போ வார் பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த வார்லேருந்து எப்படி ஜெர்மனியை நம்ம சேஃப்கார்ட் பண்ணுறது அண்ட் ஜெர்மனியில் ஆரியன்ஸோட கான்சன்ட்ரேஷன் ஆரியன்ஸ் ஓகே ஆரியன்ஸ் தான் வந்து உண்மையான ஜெர்மன் பீப்புள். ஓகே, ஸோ ஆரியன்ஸ் தான் வந்து டிபிக்கல் ஜெர்மன் பீப்புள். தி அதர்ஸ் அந்த யார் ஜூஸை வந்து கம்ப்ளீட்டாக டெர்மினேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஜெர்மனியில் ஆரியன்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கணும், அதாவது ஆரியன் ரேஸ் மட்டும்தான் இருக்கணும். ஜூஸ் யூதர்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுறவங்கள வந்து கம்ப்ளீட்டாக கொன்று எக்ஸ்டர்மினேட் பண்ணிட்டாரு, கம்ப்ளீட்டாக ஜூஸ் இல்லாத மாதிரி பண்ணிட்டாரு. ஸோ இதெல்லாம் இந்த மாதிரியான ஐடியாஸ் he had it from the beginning. அண்ட் ஆல்சோ நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க எப்படி அந்த பொலிட்டிக்கல் ஐடியா ஸ்ப்ரெட் ஆகும் வித் எவ்ரிபடி. ஹவு வில் இட்ஸ் கெட் ஸ்ப்ரெட், வைட் ஸ்ப்ரெட்டாக எப்படி இருக்கும் நீங்கள் பார்க்குறீங்க. ஸோ யூஆர் ஸ்டெப்பிங் அவுட் ஆஃப் யர் ஹவுஸ், நீங்கள் வெளியே பார்க்குறீங்க, இட் இஸ் ஆல் அபவுட் நாட்சிசம். நீங்கள் மூவி போய் பார்க்குறீங்க, இட் இஸ் ஆல் அபவுட் நாட்சிசம் அண்ட் இட் இஸ் அகெயின்ஸ்ட் ஜூஸ். ஜூஸை வந்து அகெயின்ஸ்டாக காமிச்சு அவங்கள வந்து காமெடி பண்ணி அந்த மாதிரி ஜூஸை எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிற மாதிரியான ஷோஸ் ட்ராமாஸ். நீங்கள் ஸ்கூலுக்கு போய் படிக்கிறீங்க, அங்கேயும் உங்களுக்கு நாட்சிசம் தான் சொல்லித்தராங்க. ஸோ நீங்கள் வீட்டுக்கு வரீங்க, நியூஸ் பேப்பர் எடுத்து பார்க்குறீங்க, அதுலேயும் நாட்சிசம் பற்றி தான் இருக்குது. ஸோ வேர்எவர் யூ கோ நாட்சிசம் பற்றி தான் உங்களுக்கு வந்து கேள்விப்படுவீங்க, காதில் கேட்பீங்க, படிப்பீங்க, ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவீங்க. ஸோ அப்படி வந்து அந்த ஜெர்மன் பீப்புளோட பிளட்லேயே நாட்சிசம் ஊறுற மாதிரி செஞ்சுட்டாரு ஹிட்லர். ஓகே, ஸோ யூ கோ அவுட், யூ ஸ்டெப் அவுட் ஆஃப் த ஹவுஸ், யூ லுக் இன் டு நாட்சிஸ் போஸ்டர்ஸ். You go to the school, you're educated with the Nazis curriculum. And you go and watch a movie, it is all about Nazi and against the Jews. So wherever you go, it is about Nazism. So அப்படி வந்து ஒரு ரெவல்யூஷனை கிரியேட் பண்ணி எல்லாரையும் நாட்சிஸ்ட் பீப்புளாக மாற்றினார் ஹிட்லர். His national revolution on the outskirts of Munich took him to the prison. ஸோ அதனால அவர் ஜெயிலில் போடப்பட்டார். அங்கே ஜெயிலில் தான் ஒரு ஆட்டோபயோகிராஃபி சுயசரிதை எழுதியிருக்காரு. அவரோட பொலிட்டிக்கல் ஐடியாஸை வெளிப்படுத்துகிற மாதிரி 𝒂𝒂𝒏𝒂𝒏 மை ஸ்ட்ரகிள் அப்படின்னு சொல்லி அவர் இது வரைக்கும் வாழ்க்கையில் என்னெல்லாம் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணாரோ அது எல்லாத்தையும் ஒரு ஆட்டோபயோகிராஃபியாக எழுதியிருக்காரு. In 1932 presidential election,
the Communist Party won but refused to collaborate with the Social Democrats. Thereafter, Hitler became chancellor in 1933 when von Hindenburg as president. So 1932ல presidential election நடந்தது. அந்த எலெக்ஷன்ல கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி வின் பண்ணிச்சு. ஆனா நம்ம இந்த ஹிட்லரோட பார்ட்டி சோஷலிஸ்ட் பார்ட்டி கூட கொலாபரேட் பண்றதுக்கு தே ரெஃப்யூஸ்ட். அதுக்கப்புறம் ஹிட்லர் வந்து 1933ல சான்சலரா அந்த ஹிண்டன்பர்க்ல பிரசிடென்ட்டா வின் பண்ணி காமிச்சாரு. ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவர் வந்து பீப்புளோட நம்பிக்கையை எடுக்க ஆரம்பிச்சாரு. அவர் வந்து ஒரு சாதாரண ஆள் கிடையாது. ஹீஸ் அ கிரேட் ஒரேட்டர். அவர் ஒரு பெரிய ஸ்போக்ஸ் பர்சன். அவர் பேசினாருன்னா அந்த அவரோட பேச்சுக்காகவே எல்லாரும் அட்ராக்ட் ஆயிடுவாங்க. ஹீஸ் அ charismatic லீடர் அண்ட் ஹீஸ் அ கிரேட் ஒரேட்டர். அவரோட பேச்சிலேயே அவரோட அந்த தாக்கம், அவர் பேசிட்டு போனாருன்னா எல்லாருமே வந்து அப்படி ஆஸ்ட்ரக்கா இருப்பாங்க. ஸோ எவ்வளோ பயங்கரமான ஒரு பேச்சாளராக இருப்பாருன்னு யோசிச்சு பாருங்க. ஸோ அப்படிதான் அவர் மக்கள் மனசுல இடம் பிடிச்சாரு. அண்ட் அப்படிதான் நாட்சி ரூல் ஜெர்மனில வைட் ஸ்ப்ரெட்டாக இருந்துச்சு. Nazi state of Hitler, known as the Third Reich. This is a 1 mark question, book inside நம்ம பார்த்தோம் last classல. So Third Reich brought an end to the parliamentary democracy. Hitler replaced the Weimar Republic flag by swastika symbol of Nazi party. So Nazi state of Hitler வந்து Third Reich ன்னு சொல்லப்பட்டது. ஸோ இது வந்து பார்லிமெண்ட்ரி டெமோக்ரஸிக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி. ஸோ நோ மோர் democracy, no more communist form of government. It is going to be a socialist form of government under the Nazi leader Hitler. So that's the Third Reich. So third form of government. Hitler replaced the Weimar Republic flag by swastika symbol of Nazi party. So Nazi பார்ட்டிக்குன்னு ஒரு சிம்பிள் கொண்டு வந்து அவரோட ஃபிளாக்னு ஒன்று கொண்டு வந்து ஸ்வஸ்திகா சிம்பிள் போட்டாரு ஹிட்லர். ஸோ இந்த மாதிரி. So this was the symbol of Nazis. Okay. He declared all the other political parties except Nazi party as illegal. So Nazi party தவிர எந்த ஒரு அரசியல் கட்சி இருந்தாலும் அது இல்லீகல், சட்டத்துக்கு புறம்பானதுன்னு சொல்லி டிக்ளேர் பண்ணிட்டாரு. நாஜி பார்ட்டி மட்டும்தான் லீகல். He expanded his army of brown shirt and jack-booted wearing men. ஸோ அவரோட ஆர்மி, அவரோட நாசியை ஃபாலோ பண்ற பீப்புள் எல்லாரையுமே வந்து ப்ரௌன் ஷர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ ப்ரௌன் ஷர்ட் போட்டிருப்பாங்க, பூட்ஸ் போட்டிருப்பாங்க. ஓகே. He abolished trade unions. Their leaders were arrested. Strikes became illegal. Labor front was used by the state to control industry. State also controlled press, theater, cinema, radio, and over education. So it's an important point. So complete பார்த்தீங்கன்னா வந்து press, media, education, theater, cinema, radio, இது எல்லாத்தையுமே யாரு கண்ட்ரோல் பண்ணா? நாஜிஸ் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணா. So whatever you see, whatever you hear, whatever you read, everything is Nazi and it is against the Jews. So அப்படியே வந்து உங்களுக்கு அதை ஃபீட் பண்றாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா. Hitler's secret police, the Gestapo, was formed and run by Himmler, and second in command was Heydrich, who concentrated on army camps. So secret police வந்து Gestapoன்னு சொல்லுவாங்க. அதை வந்து நடத்தினவர் பேர் வந்து Himmler. So it was run by Himmler. Secret police group வந்து Gestapo, and second in command யாரா இருந்தாங்க ஹிம்லருக்கு அப்புறம்னா Heydrich. So ஜெஸ்டாப்போங்கிறது சீக்ரெட் போலீஸ், அதை நடத்தினவர் வந்து ஹிம்லர். அதோட செகண்ட் பர்சன் ஹிம்லருக்கு அடுத்தபடியா ஹேட்ரிக் இருந்தாரு. ஸோ இந்த பேரெல்லாம் நல்லா கேர்ஃபுல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, 1 marksல கேட்குறாங்க. ஸோ who concentrated on army camps. Hitler's foreign policy aimed at restoring the armed strength of Germany. All the above circumstances helped Hitler rise as a leader of Germany. So ஹிட்லரோட ஃபாரின் பாலிசி வந்து ஜெர்மனியோட ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து திருப்பி, ஏன்னா ஜெர்மனினா ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு நேஷன், அதை எல்லாரும் கை காமிச்சு நீ தான் வேர்ல்டு வாருக்கு காரணம்னு மட்டம் தட்டிட்டு இருந்தாங்க. அதை வந்து மீட்டு கொண்டு வந்து ஜெர்மனியோட ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து திருப்பி பெற மாதிரி ஹிட்லரோட ஃபாரின் பாலிசி இருந்தது.
And இது எல்லாம் சேர்ந்து தான் all the above circumstances helped the rise of Hitler in Germany. So இது நீங்க 8 மார்க்கா எழுதினா தாராளமா 5 to 6 pages எழுதலாம். So this is how you present the points in your 8 marks. So hope you got an idea. Now all of you are going to read it along with me. என் கூடவே சேர்ந்து படிங்க. Germany's defeat and humiliation at the end of the First World War caused a great shock to the German people. A group of 7 men, including Hitler, met in Munich and founded the Nationalist Social German Workers' Party, which was in short called as Nazi Party. His attempt to capture Bavaria in 1923, his national revolution on the outskirts of Munich took him to the prison. There he wrote his autobiography, Mein Kampf, My Struggle, which contained his political ideas. In 1932 presidential election, the Communist Party won, but refused to collaborate. Refused to collaborate with Social Democrats. Thereafter, Hitler became the chancellor in 1933. So, when von Hindenburg as president, Nazi state of Hitler was known as Third Reich. It is not a democratic form of government. It is not a socialist form of government. It is the third form of government, that is the Nazi form of government. Communistum கிடையாது, democraticum கிடையாது. It's a Nazi form. Hitler replaced the Weimar Republic flag by swastika symbol of Nazi party. இந்த symbol கூட நீங்க sideல வரைஞ்சு காமிக்கலாம். He declared all the other political parties except Nazi party as illegal. He expanded his army of brown shirt and jack-booted wearing men. He abolished trade unions. Their leaders were arrested. Strikes became illegal. Labor front was used to the state to control the industry. State also controlled press, theater, cinema, radio, and over education. Hitler's secret police, Gestapo, was run by Himmler, and second in command was Heydrich, remember the order, who concentrated on army camps. Hitler's foreign policy aimed at restoring the armed strength of Germany, and all these above circumstances helped the rise of Hitler in Germany. Attempt a narrative account of how the process of decolonization happened in the interwar period. So after the First World War, before the Second World War, 1919 to 1939 is the interwar period. First World War முடிஞ்சிட்டு Second World War க்கு முன்னாடி. So 1914 to 1918 First World War நடந்தது. 1940ல Second World War ஸ்டார்ட் ஆச்சு. அதுக்கு இடைப்பட்ட 1919 to 1939ங்கிற இயர்ஸ் தான் வந்து interwar period. ஸோ அங்கே வந்து decolonization process வந்து இந்தியாவில் எப்படி இருந்தது? ஸோ how the decolonization process happened in India. Decolonization process started in India with the launch of Swadeshi movement in 1905. So Swadeshi movement, Swadeshi, our own goods, நம்ம கண்ட்ரியோட கூட்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணுங்கிற ப்ராசஸ் தான் வந்து ஸ்வதேஷி மூமெண்ட் 1905ல ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. ஸோ அப்போ தான் டீகாலனைசேஷன் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. வாட் இஸ் காலனைசேஷன்? ஸோ வேற ஒரு கண்ட்ரி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரிட்டிஷ், அவங்களோட மார்க்கெட் பிளேஸாக இந்தியாவிலேருந்து ரா மெட்டீரியல்ஸ் எடுத்து இந்தியாவில் ப்ராடக்ட்ஸை விற்கிறாங்க. இந்தியாவை ஒரு காலனியாக யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க டு செல் தேர் ப்ராடக்ட்ஸ். ஸோ தட் இஸ் காலனைசேஷன். அந்த காலனைசேஷன்ங்கிற ப்ராசஸ் ரிமூவ் ஆகிறது தான் decolonization. Understood? Decolonization process started in India with the launch of Swadeshi movement in 1905. The outbreak of the First World War in 1914 brought about rapid political and economic changes. In 1919, Government of India introduced diarchy. Diarchy na
dual form of government, DINA 2. Provided for elected provincial assemblies as well as for Indian ministers to hold certain portfolios under the transferred subjects. So, reserved subjects, transferred subjects in ரெண்டா வச்சிருந்தாங்க. அதுதான் diarchy. So, diarchy னு பார்த்தீங்கன்னா, it was divided into two. One is the reserved subjects. அதாவது பிரிட்டிஷ் வந்து இது எல்லாம் எங்க கண்ட்ரோல்ல இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்குன்னு வந்து ரிசர்வ் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க. ஸோ தோஸ் வேர் கால்ட் ஆஸ் த ரிசர்வ்டு சப்ஜெக்ட்ஸ். அண்ட் ஆல்சோ வந்து அதே மாதிரி இது எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு நாங்கள் தரோம் அப்படின்னு சொல்லி சில சப்ஜெக்ட்ஸ் அதை வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. ஸோ அந்த ரெவென்யூ, இந்த இன்கம் வர்றது, அதுக்கப்புறம் வந்து போலீஸ், லா அண்ட் ஆர்டர், இதெல்லாம் ரிசர்வ்டு சப்ஜெக்ட்ஸில் இருந்தது. எஜுகேஷன், இதெல்லாம் ரிசர்வ்டு சப்ஜெக்ட்ஸ். ஸோ மற்றதெல்லாம் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர்ட் சப்ஜெக்ட்ஸ், மற்றதெல்லாம் இந்தியன்ஸ்க்கு கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ ரெண்டாக பிரிச்சிருந்தாங்க. அதான் diarchy. For the Indian ministers to hold certain portfolios under the transferred subjects. Indian National Congress rejected the arrangements under diarchy and decided to boycott the legislature. So INC, Indian National Congress என்ன பண்ணாங்கன்னா, இந்த ரிசர்வ்டு சப்ஜெக்ட்ஸ், டிரான்ஸ்ஃபர்ட் சப்ஜெக்ட்ஸ்னு கதையெல்லாம் கட்டாதீங்க, கம்ப்ளீட்டாக எங்களுக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் கொடுங்க. நீங்கள் வந்து சில சப்ஜெக்ட்ஸை ரிசர்வ் பண்ணி எங்களை ரூல் பண்ணி எங்களுக்கு சில சப்ஜெக்ட்ஸ் கொடுத்து அதை டிரான்ஸ்ஃபர்ட் சப்ஜெக்ட்ஸ்னு ஹெட்டிங் போட்டு why are you causing all this menace? Give us the complete independence, ஃப்ரீடம் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் சொன்னாங்க. அதனால அந்த லெஜிஸ்லேச்சரையே கம்ப்ளீட்டாக அபாலிஷ் பண்ணாங்க, டிஸ்ட்ராய் பண்ணாங்க, பாய்காட் பண்ணாங்க. The government of British India provided incentives for the British iron steel industry by guaranteeing purchase contracts. But in case of indigenous industries, support was only in the form of providing technical advice and education. So, this is an important point. Supportingங்கிற பேர்ல only technical adviceம் education மட்டும்தான் ப்ரொவைட் பண்ணாங்க. And the establishment of pioneer factories and new industries sponsored by the government. The government of British India also raised revenue tariffs in the Depression years to gain foreign currency earnings. Britain's needs for gold in the form of crisis was met from the export of gold from India. So India வந்து கோல்டு எக்ஸ்போர்ட் நிறைய நடந்தது, ஏற்றுமதி பண்ணாங்க. நம்மக்கிட்ட இருந்து கடனா, கேஷா, அப்புறம் பணத்தொகையா, கோல்டா, எக்கச்சக்கமான பணம் எடுத்திருக்காங்க, உறிஞ்சிருக்காங்க. அதான் வந்து இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் த என்னது? எஸ், it is called as the drain of wealth. ஸோ நம்ம கிட்ட இருக்கிற எல்லா வெல்த்தையும் அப்படியே உறிஞ்சிருக்காங்க, ட்ரெயின் பண்ணியிருக்காங்க. ட்ரெயின் பண்ணி அவங்க செழிப்பாக இருந்திருக்காங்க. ஸோ நம்மளை வந்து உருக்கி கொலை பண்ணி நம்மக்கிட்ட இருந்து உறிஞ்சு அவங்க செழிப்பாக இருந்திருக்காங்க. தட் இஸ் த ட்ரெயின் ஆஃப் வெல்த். By overvaluing Indian currency, the British made imports cheaper. ஸோ அப்போ இன்ஃப்ளேஷன் ஆச்சு. இந்தியன் கரன்சியோட வேல்யூ ஓவர் வேல்யூ பண்ணி பிரிட்டிஷோட இம்போர்ட், இறக்குமதி எல்லாமே வந்து சீப் ஆயிடுச்சு. ஸோ அவனுக்கு ஏற்ற மாதிரி கரன்சி வேல்யூவை டிவேல்யூ பண்ணிட்டான். The currency exchange policy pursued by the British government fueled the tensions between the colonial government and its subjects and intensified the political agitation against the British rule. The Great Depression shattered Indian agriculture. So this is a very important point. You need to put it in a box. So Great Depression, World War அப்புறம் வந்து Great Depression கம்ப்ளீட்டாக இந்தியன் அக்ரிகல்ச்சரையே உருக்குலைய வச்சிருச்சு, ஷேட்டர் பண்ணிச்சு, சரிவடைய விட்டுருச்சு. The currency exchange policy produced by the British government and the colonial government and subjects in British rule, இதுக்கும் நமக்கும் இடையில நிறைய டென்ஷன்ஸ் உருவாக்கிச்சு.
கம்ப்ளீட்டாக கிரேட் டிப்ரெஷன் நம்மளோட இந்தியன் அக்ரிகல்ச்சரை அடிமட்டமாக ஷேட்டர் பண்ணிருச்சு. The value of farm produce declined by half, while the land rent to be paid by the peasant remained intact. அப்போது நம்ம ஃபார்ம்லேருந்து நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அறுவடை பண்ணோம்ல, அந்த அக்ரிகல்ச்சுரல் கூட்ஸோட வேல்யூ ஹாஃபாக குறைஞ்சிருச்சு. ஆனால் நம்ம பே பண்ண வேண்டிய ரெண்ட் அதே தான். அப்போ 5,000 தான் உனக்கு உள்ளே வருது, ஆனால் 10,000 ரூபா ரெண்ட் பே பண்ணணும்னா இட் வில் பி அ டபுள் burden on the farmer. The great fall in prices prompted Indian nationalists to demand protection for internal economy. Within the country is internal, between two countries international. அப்போ கண்ட்ரிக்குள்ள இருக்கிற பொருளாதார வீழ்ச்சியை மீட் பண்ணுறதுக்கு இன்டர்னல் எக்கானமியை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும்னு இந்தியன் நேஷனலிஸ்ட் எல்லாம் ப்ராம்ப்ட் பண்ணாங்க. In 1930s saw the emergence of INC as a militant mass movement. இப்போ இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் வந்து ஒரு மிலிட்டன்ட் மாஸ் மூமெண்ட்டாக இந்த எல்லா அநியாயங்களையும் எதிர்த்து கேள்வி கேட்டாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த கொஸ்டின். ஐ வில் பி ரீடிங் ஒன்ஸ் அகெயின். என் கூட சேர்ந்து எல்லாருமே இந்த கொஸ்டினை படிங்க. The decolonization process started in India with the launch of the Swadeshi movement in 1905. The outbreak of the First World War in 1914 brought about rapid political and economic changes. In India, the government of diarchy of Indian Act. So 1919 வந்து Government of India Act ஒன்று வந்துச்சு. லைக் 1935 வந்து ப்ரொவின்ஷியல் அட்டானமி கொண்டு வந்தாங்க. அதே மாதிரி 1919 டயார்கி கொண்டு வந்தாங்க. ரிசர்வ்டு சப்ஜெக்ட்ஸ் ஃபார் பிரிட்டிஷ், ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஃபார் இந்தியன்னு ரெண்டாக பிரிச்சுக்கிட்டாங்க அட்மினிஸ்ட்ரேஷனை. ஸோ ப்ரொவைடட் ஃபார் elected provincial assemblies as well as for the Indian ministers to hold the transferred subjects. The Indian National Congress rejected the arrangements of under diarchy and decided to boycott the legislature. The government of British India provided incentives for the British iron and steel industry by guaranteeing purchasing contracts. But in case of indigenous industries, support was only in the form of நம்ம இண்டஸ்ட்ரீஸ். அவங்களுக்கெல்லாம் கான்ட்ராக்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது, பிரிட்டிஷ் அயர்ன் அண்ட் ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரிக்கு கான்ட்ராக்ட் வாங்குறது, அந்த மாதிரியான கேரண்டி. ஆனால் நமக்கு ஜஸ்ட் டெக்னிக்கல் அசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் எஜுகேஷன், எப்படி நடத்தணும்னு எஜுகேஷனும் டெக்னிக்கலாக ஏதாச்சும் அசிஸ்டன்ஸ், இவ்வளோ தான் பண்ணாங்க. பண ரீதியாக ஒன்றும் உதவலை, கான்ட்ராக்ட் வாங்குறதுக்கு ஒன்றும் உதவலை. அண்ட் த எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் pioneer factories and new industries sponsored by the government. The government of British India also raised revenue tariffs in the depression years to gain foreign currency earnings. Britain's need for gold in the crisis years was met from export of gold from India. So இந்தியால இருந்து நிறைய கோல்டை ஏற்றுமதி பண்ணி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணாங்க. By overvaluing Indian currency, the British made the imports of gold cheaper. ஸோ அங்கேருந்து இறக்குமதி ரொம்ப சீப்பராக நடந்தது, இங்கேருந்து ஏற்றுமதி நிறைய ஹை ப்ரைஸில் எடுத்துக்கிட்டாங்க. The currency exchange policy pursued by the British government fueled the tensions between colonial government and its subjects and intensified the political agitation against the British rule. The Great Depression shattered the Indian agriculture. The value of farm produce declined by half, while the land rent to be paid by the peasant remained intact. The great fall in prices prompted the Indian nationalists to demand protection for internal economy. The 1930s saw the emergence of International Congress as militant mass movement. Indian National Congress as militant mass movement described the rise and growth of nationalist politics in South Africa. South Africa எப்படி நடந்தது? The two main political parties of South Africa were Unionist Party, which was mainly British, and South Africa Party,
which had mainly Afrikaners or Boers. So British வந்து Unionist party, Boers வந்து South Africa party. அப்போ டூ மெயின் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ்னு ரெண்டா பிரிச்சுட்டு ஒன்று வந்து it was the Unionist party under the British. So Unionist party under the British. இன்னொன்று வந்து it was the South African party under the Boers. So ரெண்டு பார்ட்டியா பிரிச்சாங்க. Botha was the first prime minister who belonged to the South African party. Boersல ஒருத்தரா ரூல் பண்ணாரு, cooperating with the British. But the militant section of the South African party formed the National Party under the Herzog. So South African partyல இருக்கிற militant section அவங்க தான் வந்து ஒரு நேஷனல் பார்ட்டி கிரியேட் பண்ணாங்க ஹெர்சோகோட தலைமையில். இதெல்லாம் 1 மார்க்ல நம்ம பார்த்தோம் புக் இன்டீரியர்ல. In 1912, the African National Congress was formed. So 1912, African National Congress was formed by Nelson Mandela. But it was banned and he was put into prison for 27 years. So in 1920 elections, the National Party won with 44 seats. Herzog wanted a twin policy of supremacy of whites over the blacks and Afrikaners over the British. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட். எதுக்கு ஹெர்சாக் ஒரு நேஷனல் பார்ட்டி கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சாருன்னா, அவருக்கு எது தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா he wanted a twin policy of supremacy. ஸோ என்ன தேவைப்பட்டுச்சு? It was a twin policy of supremacy of whites over the blacks and Afrikaners over the British. The South African party was led by Smuts, secured 41 seats. So Smutsனா என்ன? South Africans, Boers ஓட பார்ட்டி இருக்குல்ல, அவங்களுக்கு 41 seats கிடைச்சது. In this moment, the Unionist party and the South African party merged together. Therefore, Smuts regained the majority over National Party. இப்படி தான் பிரிட்டிஷை மீறி மெஜாரிட்டி கிடச்சி ஜெயிச்சாங்க சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் பீப்புள். In 1924 elections, National Party won by the support of labor movement composed of white miners. 1924ல பிரிட்டிஷ் ஜெயிச்சிட்டாங்க. The act passed in 1924 prevented blacks from joining trade unions. Native blacks suffered in social, political and economic spheres. ஸோ அந்த நாட்டுக்கு சொந்தமான ஆஃப்ரிக்கன் பீப்புள் எல்லாமே வந்து சமூக ரீதியாகவும் அரசியல் ரீதியாகவும் பொருளாதார ரீதியாகவும் ரொம்பவே சஃபர் ஆனாங்க. The Great Economic Depression brought sufferings to South Africa Party and the Nationalist Party united in 1934. This Smuts-Herzog alliance lasted till 1939. This also we saw in brief answers. ஸோ டிப்ரெஷன்னால சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் பார்ட்டியும் நேஷ்னலிஸ்ட் பார்ட்டியும் 1934 சேர்ந்தாங்க. 1939 வரைக்கும் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் கண்டினியூ ஆனாங்க ஃபார் 5 years. ஹெர்சாக் ரிசைன் வென் த பார்லிமெண்ட் டிசைடட் இன் ஃபேவர் ஆஃப் செகண்ட் வேர்ல்டு வார். ஸோ அடுத்த வேர்ல்டு வார் நடக்க போகுது, செகண்ட் வேர்ல்டு வார் வரப்போகுதுன்னு 1940லன்னு சொன்னாங்கல்ல, அப்போது ஹெர்சாக் வந்து நமக்கும் இதுக்கும் செட் ஆகாதுன்னு சொல்லி ரிசைன் பண்ணிட்டாரு. Smuts continued as prime minister when Herzog died. Many from the nationalists, the party joined the nationalist. So Herzog இல்லங்கிறப்போ இந்த சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் பார்ட்டியில் இருந்த நிறைய பேர் நேஷனலிஸ்ட் பார்ட்டியில் ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க பிரிட்டிஷோட. Therefore in 1948 election, reunified national party won over united party. ஸோ ஒரு நேஷனல் பார்ட்டி வந்து பிரிட்டிஷை ஜெயிச்சிட்டாங்க. ஓகே, so this is also important. The two main parties in South Africa were one Unionist party by the British and South Africa party by the Boers.
Botha was the first prime minister who belonged to the South African party and ruled in cooperation with the British. But the militant section of the South African party formed the National Party under Herzog as the leader. In 1912, African National Congress was formed by Nelson Mandela. So it's also an important point. But it was banned and he was in prison for 27 years. 1920 elections, the National Party won 44 seats. ஸோ ஆஃப்ரிக்காவில் வந்து நேஷ்னல் பார்ட்டிங்கிறது மண்டேலா ஃபார்ம் பண்ணது. யூனியன் பார்ட்டி பிரிட்டிஷ், சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் பார்ட்டி போயர்ஸ், நேஷ்னல் பார்ட்டி நெல்சன் மண்டேலா. Herzog wanted twin policies of supremacy of whites over blacks and Afrikaners over British. The South African party was led by Smuts, secured 41 seats. In this moment, South Unionist Party and the South African Party merged together. Therefore, Smuts regained the majority over National Party. In 1924 elections, National Party won the support of the labor movement composed of white miners. The act passed in 1924 prevented blacks from joining the trade unions. Native blacks suffered in social, political, and economic spheres. The Great Economic Depression brought sufferings to South Africa. Therefore, the South African Party and the Nationalist Party unite in 1934. This Smuts-Herzog alliance lasted till 1939, but Herzog resigned when the parliament decided in favor of the Second World War. Smuts continued as prime minister when Herzog died. Many from the party joined the Nationalists. Therefore, in 1948, election reunified National Party won over United Party. Okay, so Nelson Mandela Party ஜெயிச்சிடுச்சு. Narrate the emergence of Mussolini and his triumph. உங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச கதை தான் பெனிட்டோ முசோலினியோட ஃபேமஸ் லாங் மார்ச். ஸோ இந்த லாங் மார்ச்சை பார்த்து கிங்கே வந்து நீ ஒரு கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டாரு. ஆல்சோ அவரோட லேட்ரன் ட்ரீட்டி வித் போப். ஸோ அவர் போப்போட ஒரு ட்ரீட்டி வச்சப்போ தான் போப்புக்கு எவ்வளோ வலிமை இருக்குன்னு முசோலினிக்கு எவ்வளோ அட்ராக்ஷன் இருக்குன்னு போப்பும் தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு. After the Treaty of Versailles in 1919, Italian socialists proclaimed that they follow communism in Russia, Bolsheviks. Communism follow பண்றவங்க Bolsheviks. Socialism follow பண்றவங்க Mensheviks. As a powerful speaker, he supported the use of violence and broke with socialists when they opposed Italy's entry into the war. In 1919, when the Fascist Party was founded, he joined it. Fascists raised in strength with support of ex-soldiers, industrialists, and youth. In 1922, he led a march to Rome and showed the king his force and strength. Impressed by that, king invited Mussolini to form the government. இது briefly பார்த்துட்டோம். He advocated dictatorship, radical authority, called it as fascism. ஸோ நீங்கள் அந்த 4 pillars, charismatic leadership, one single dictator, terror, அந்த 4 pillars பார்த்தோம்ல, அதுவும் இங்கே எழுதலாம். அதுக்கப்புறம் in 1924 elections, fascists secured 65% of votes. When the fairness of the elections were questioned by Matayoti, a socialist leader, he was murdered and opposition party was banned. ஸோ இந்த எலெக்ஷன் வந்து நியாயமான முறையில் தான் நடந்துச்சான்னு மாத்தையோத்தி வந்து கொஷின் பண்ணப்போ அவரை கொண்டுட்டாங்க. அந்த ஆப்போசிட் பார்ட்டியும் பேன் பண்ணிட்டாங்க. Assuming the leader of title of Deuce in 1926, he became the dictator. ஸோ இப்படி தான் முசோலினி இட்டாலியோட டிக்டேட்டராக மாறினார். ஃபாசிசம் இப்படி தான் உள்ள வந்துச்சு. ஜெர்மனியில் நாசிசம் வந்த மாதிரி இட்டாலியில் வந்தது ஃபாசிசம். இதுக்கப்புறம் நம்ம படித்த ப்ரீஃப் ஆன்சர் தான் அப்படியே எழுத போகிறீங்க. In 1929, he signed the Lateran Treaty with Pope and won over the Roman Catholic Church by transferring the Vatican City as an independent state. ஸோ வேட்டிகன் சிட்டியை ஒரு தனி நாடாக இண்டிபெண்டன்ட் ஸ்டேட்டாக டிக்ளேர் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அந்த லேட்டரன் ட்ரீட்டி 1929 சைன் பண்ண போது தான் போப்போட பவர் எந்த அளவுக்கு வேட்டிகன் சிட்டியில் இருக்குன்னு முசோலினிக்கும்
முசோலினியோட பவர் எந்த அளவுக்கு இட்டாலி ஃபுல்லாக இருக்குன்னு போப்புக்கும் தெரிய வந்தது. He passed the law forbidding the strikes and lockouts. In 1938, Parliament was abolished and was replaced by a body representing fascist party. So this is the fascism in Italy. After the Treaty of Versailles, in 1919, Italian socialists proclaimed that they follow communism in Russia. This is Russia. As a powerful speaker, he supported the use of violence and broke with socialists when they opposed Italy's entry into the war. In 1919, when the fascist party was founded, he joined it. Fascists raised in strength with support of ex-soldiers, industrialists, and youth. In 1922, he led a march to Rome and showed the king his force and strength. Impressed by that, the king invited Mussolini to form the government. He advocated dictatorship, charismatic leadership, radical authority, terror, and single dictator called fascism. In 1924 elections, fascists secured 65% of votes. When the fairness of the elections were questioned by Matteotti, he was a socialist leader who was murdered and opposition party was banned. Assuming the title of Deuce in 1926, he became the dictator. In 1929, he signed the Lateran Treaty with Pope and won over the Roman Catholic Church by transferring the Vatican City as an independent state. So this is an important point. He passed the law forbidding strikes and lockouts. In 1938, Parliament was abolished and replaced by a body representing the fascist party. How did Hitler establish Nazi rule in Germany? இது குவிக்காக பார்த்துடலாம், ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி படித்தது தான். ஹிட்லர் பற்றின ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன். He was born in 1889 in Austria. His father was a customs officer. He lost his parents from his early childhood. So he went to Vienna for job and sometime he was a painter. இதுதான் கேட்டிருந்தாங்க 1 mark book இன்டீரியரில். கொஞ்ச காலத்துக்கு அவர் பெயிண்டராக இருந்தார், முசோலினி டீச்சராக இருந்தார். During the First World War, he joined the army and fought bravely, for which he was awarded the Iron Cross. So First World Warல நல்லா சண்டை போட்டதுக்காக Iron Cross கொடுக்கப்பட்டது. Rise of Nazis Party. After the war, இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஹெட்டிங்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் ஆன்சர் ரொம்பவே பியூட்டிஃபுல்லாக அட்ராக்டிவாக பாயிண்ட் வைஸ் நல்லா ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். After the war, Hitler did not get up any job, so he organized a group of men called the National Socialists in 1919, which became to be called as the Nazist Party. Beer Hall Revolution. In 1923, he made an attempt to capture power. It was known as Beer Hall Revolution, but he failed in his attempt. He was arrested for high treason and sentenced to 5 years of imprisonment. While he was in prison, he wrote a book called Mein Kampf, Mein Struggle, which became the Bible for the Nazis. So it's an important point. So capture of power. Under the inspiring leadership of Hitler, the Nazi party grew in power and number. In the election of 1932, the Nazi party became second largest group in German parliament. In 1933, Nazis became the largest party in German parliament and Hitler became the chancellor and Hindenburg as president. On death of President Hindenburg, he made himself as president and chancellor. He abolished Weimar Republic and he himself became the dictator with the swastik flag of the Nazist. So இது எல்லாமே previous answerலயே நம்ம பார்த்துட்டோம். Okay. Read along with me, everybody.
Hitler was born in 1899 in Austria. His father was a customs officer. He lost his parents in the earlyhood. சின்ன வயசுலயே அப்பா அம்மா இல்லை. So he went to Vienna for job and was a painter for some time. During the First World War, he fought bravely. He joined the army, for which he was awarded an Iron Cross. Rise of Nazis party. After the war, Hitler did not get any job, so he organized a group of men called as the Socialists in 1919, which became the Nazis party. Beer Hall Revolution. In 1923, he made an attempt to capture power. It was called the Beer Hall Revolution, but he failed in this attempt. He was arrested for high treason and sentenced to 5 years of imprisonment. While he was in prison, he wrote a book called Come for My Struggle, and it became the Bible for the Nazis. So, capture of power. Under the inspiring leadership of Hitler, the Nazi party grew in power and in number. So, in the 1932 election, the Nazi party became second largest group in German parliament. In 1933, Nazis became the largest party in German parliament, and Hitler became the chancellor and Hindenburg as the president. When Hindenburg died, he himself made himself as the president and the chancellor. He abolished the Weimar Republic and he himself became the dictator. This is about the Hitler's achievement. Okay, so hope you are all very clear with this question. Last question. How did the Monroe Doctrine protect the South American republics in கேட்குறாங்க. ஸோ மன்ரோவோட டாக்டரின் எப்படி சவுத் அமெரிக்கன் ரிப்பப்ளிக்ஸ், அதாவது லாட்டின் அமெரிக்கா, ஸோ இந்த சவுத் அமெரிக்கா பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூரோப்பியன்ஸ் இருக்காங்கல்ல, ஸோ யூரோப்பியன்ஸ் ஏதாவது ஒரு வகையில் உள்ள நுழைஞ்சாங்களோ இல்லை காலை வச்சாங்களோ இல்லை அஃபேர்ஸில் ஏதாச்சும் இன்டர்ஃபியர் பண்ண பார்த்தாங்களோ, இட் இஸ் ஈக்குவல் டு வேஜிங் அ வார், இன்னொரு வேர்ல்டு வாரை நடத்துறதுக்கு சமம், சண்டைக்கு வாடான்னு கூப்பிடுறதுக்கு சமம்னு நம்ம மன்ரோ டாக்டரினை பார்த்தோம். அந்த தாமஸ் மன்ரோவோட டாக்டரின் எந்த அளவுக்கு சவுத் அமெரிக்கன் ரிப்பப்ளிக்கை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிச்சுன்னு கேட்குறாங்க. ஆல்சோ ஒரு குட் நெய்பர் பாலிசியை ஃபாலோ பண்ணாங்க. நாங்கள் சவுத் அமெரிக்காவுக்கு ஒரு நல்ல நெய்பராக இருப்போம், அவங்களோட அஃபேர்ஸில் இன்டர்ஃபியர் பண்ண மாட்டோம், ஆனால் உங்களுக்கு டெக்னிக்கலாக எக்கனாமிக்கலாக ஏதாச்சும் ஒரு அசிஸ்டன்ஸ் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா கொடுப்போம், ஒரு குட் நெய்பராக இருப்போம்னு சொன்னாங்க. லாட்டின் அமெரிக்கா, சவுத் அமெரிக்கா எல்லாமே ஒன்று தான். When European kings wanted to help the King of Spain to crush the revolutionaries in South American colonies, America interfered. European kings ஸ்பெயினை போய் தாக்கணுமா, இருங்கடா நான் வரண்டான்னு அமெரிக்கா அப்போ நடுவில் வந்தான். The president of USA, Monroe, declared that if Europeans interfered anywhere in America, north or south, it is equal to wage a war against the United States. ஸோ இது சண்டைக்கு கூப்பிடுறதுக்கு சமம். இட்ஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். இதுதான் மன்ரோ டாக்ட்ரின். இதை நீங்கள் பாக்ஸில் போட்டு எழுதிக்கலாம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் ஆஸ் த Monroe Doctrine. You can also put the heading Monroe Doctrine and you can write this in a box. This threat of the president of USA frightened the European powers. இது European powers கொஞ்சம் நடுங்க வச்சுது. By this, in 1830, the whole of South America was free from the European domination. So கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லாரும் ஃப்ரீ ஆயிட்டாங்க. 1898, actually, after defeating the Spanish, USA occupied Cuba and Puerto Rico. USA its right to intervene in Cuban internal affairs. ஸோ இனிமேல் USA கியூபன் இன்டர்னல் அஃபேர்ஸில் போலாங்கிற ரைட்டை ரீட்டைன் பண்ணிக்கிச்சு. லேட்டர் Franklin D. Roosevelt, FDR, made an important amendment to the Monroe Doctrine in 1904. It authorized US intervention in Latin America,
thus the Monroe Doctrine. ஸோ இப்போ வந்து யூஎஸ் வந்து லாட்டின் அமெரிக்கா சவுத் அமெரிக்காவோட இதில் இன்டர்ஃபியர் பண்ணலாங்கிற ஒரு சின்ன சேஞ்ச், சின்ன அமெண்ட்மெண்ட்டை கொண்டு வந்தார் ஃப்ராங்க்லின் டி ரூஸ்வெல்ட். அப்படி தான் மன்ரோ டாக்ட்ரின் ப்ரொடெக்டட் த அமெரிக்கன் கான்டினென்ட் ஃப்ரம் த யூரோப்பியன் அஃபேர்ஸ். ஃபுல் நார்த் அண்ட் சவுத் அமெரிக்கா அந்த ஃபுல் கான்டினென்ட்டையும் யூரோப்பியன் அஃபேர்ஸ்லேருந்து இப்படி தான் ப்ரொடெக்ட் பண்ணாங்க. ஓகே, clear everybody? So read it along with me. When the European kings wanted to help the king of Spain to crush the revolutionaries in South America, America interfered. இது மன்ரோ டாக்ட்ரின் தெளிவாக ஹைலைட் பண்ணி எழுதுங்க பாக்ஸில் போட்டு. The president of USA, Monroe, declared that if anywhere in America Europeans interfered, north or south, it is equal to wage a war against the United States. சண்டைக்கு வாடான்னு கூப்பிடுறதுக்கு சமம். The threat of this president of USA frightened the European powers. By this, in 1830, the whole of South America was free from the European domination. In 1898, after defeating the Spanish, USA occupied Cuba and Puerto Rico. USA retained its right to intervene in Cuban internal affairs. Later, Roosevelt made an important amendment to the Monroe Doctrine in 1904. It authorized US intervention in Latin America. Thus, the Monroe Doctrine protected the American continent from the European affairs. ஸோ இப்படி தான் வந்து மன்ரோ டாக்ட்ரின் யூரோப்பியன் அஃபேர்ஸ்லேருந்து சவுத் அமெரிக்காவை காப்பாத்துச்சு. ஸோ ஹோப் this lesson is also very clear to all of you. ஸோ நான் சொன்ன மாதிரியே அங்கங்கே தேவைப்படுற இடத்துல குட்டி குட்டி ஃப்ளோ சார்ட்ஸ், குட்டி குட்டி பாக்ஸஸ், குட்டி குட்டி சிம்பிள்ஸ், குட்டி குட்டி எல்லாமே வந்து நீங்கள் ரெப்ரசன்ட் பண்ணி எழுதுனீங்கன்னா your answer will look very neat and you'll fetch full marks. So hope you understood the concept also side by side. So if there is any doubt, please mention in the comments. And thank you one and all the very, very best. Thank you everybody.